Hello, hi, welcome to yet another beautiful episode of Fall in Love. You're watching Fall in Love with me, Sithya. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ പ്രേമിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രായമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. But that is a fact. To fall in love, actually, you does not require an age limit. You can actually fall in love at any point of time. 18 years, 15 years, even in 50s or 60s you can actually fall in love, so that wouldn't be a big problem in your life. Anybody can fall in love at any point of time in their life. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കുറ്റമായിട്ട് ആരും കാണരുത്, because love is something which can happen anytime to anyone. So today's Fall in Love il namakku mail vannittund, which is actually I'm in love with a girl who has been liking me for almost 1.5 years, but he recently came to know, 6 months munne aayirunnu he came to know about that this girl is in love with him. Avarku ariyayirunnu tami ariyayirunnu, but the problem is that he is a divorcee and പുള്ളിക്കാരന് വിഷമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഡിവോഴ്സി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗേളിൻ്റെ വീട്ടിൽ അത് സമ്മതിക്കുമോ, അത് പിന്നെ പ്രശ്നമാകുമോ എന്നുള്ള ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഹീ ഡസ് നോട്ട് വോണ്ട് ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് വിഷമം വരാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമില്ല, ബിക്കോസ് ഹീ ഓൾസോ ലവ്സ് വെരി മച്ച്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 6 months ആയിട്ട് ദേ ആർ ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്. സോ ഹീ ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് മീ എൻ ഒപ്പീനിയൻ ആസ് ടു വാട്ട് ടു ഡു. I would suggest that being a divorcee is not ഒരു സിൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നും കാണത്തില്ല. നിങ്ങൾ ബിക്കോസ് യുവർ പ്രീവിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. സോ ഇഫ് യു ആർ റിയലി ഷുവർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ദിസ് ഗേൾ ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ലൈഫ് വിത്ത് ദിസ്, then go ahead and talk to her parents, because most of the parents nowadays wouldn't have a problem, but still they have a problem because being a divorcee. But that is not a big issue. If you really love her and നമ്മുടെ previous past relationship നമ്മൾ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ that is a clear route for you. So just go talk to her parents and then it will take time, because ആരും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് accept ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. So it will take time. So if you start now, you can actually get married to her in another couple of years, or else പിന്നെയും വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it will affect your life. So go ahead and talk to her parents. We have our next mailer, which is actually a very serious topic and advice I don't know how I'm going to cope up with that. It is just that a girl and a boy is actually in a relationship and they have been in this relationship for quite a long time. Now the boy is actually going abroad, passport ഒക്കെ ready ആയി പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ്, and she also actually wants to go with him. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വ്യക്തി, she has actually talked to her parents about this relationship and they say a big no. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു big no ആണ്, don't go ahead with this relationship എന്നാണ് parents പറയുന്നത്, but she is ready to go fly with him. So she's asking me what should I do. I would say that അച്ഛനമ്മമാർ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളൊരു ലിമിറ്റ് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കണം. ലിമിറ്റ് അല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മൾ കേൾക്കണം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും it is your duty that you talk to your parents about this, or else let him go. പോട്ടെ, അത് ഇപ്പം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. കൂടെ പോകണം എന്നുള്ള വാശി മാറ്റി വയ്ക്കുക. let him go, let him settle down there. Give it some time, and then ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമലി, ബിക്കോസ് യു ആർ വെരി യങ് നൗ, യു ആർ ജസ്റ്റ് 23 years of age. സോ ആ വ്യക്തി പോയി സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ടോക്ക് ടു യുവർ പാരൻസ് about this again, and maybe in another 2-3 years they might say yes to you. But ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി പോകാനായിട്ട് നിൽക്കരുത്. Please don't do that, and I wouldn't advise you to do that. Listen to your parents for some time, because ഇപ്പം your parents have given you freedom, ആരെയും കെട്ടാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. So they have just asked to stay away from him. So stay away from him for some time. You can talk to him and all, but make your parents understand how much you love that person. Okay. To all the people who have actually mailed me regarding being in the past, I would suggest that do not live in the past, live in the present. And if you have any regrets that you have left behind, adina namukku present il ninnukonde തന്നെ you can rectify that, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can rectify those mistakes and then move on in life, rather than sitting there and crying. So that doesn't serve you anything. We have our next mailer. This mailer is actually Netra, and Netra is saying that I need a small help from you. I am getting married in the month of June, and it is an arranged marriage. My fiance is a bit introvert, reserved, and I don't like him, being like this, because he does not socialize or he does not talk to people much. It is exactly the qualities which I have, so I'm really confused. Should I go ahead with this marriage or not? Basically, he's a good heart, caring, loving, okay aanu, but I'm a little confused because he's not like me.
So moreover her family is more orthodox and they wouldn't agree with what she says. വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ കേൾക്കത്തില്ലെന്നാണ്. So she's very confused and she just wants a solution. So I would say that Netra, if your family has taken a decision that you have to marry this person, and Netra പറയുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് that this person is very loving, caring ഒക്കെയാണ്, കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ്, കുറച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. That's what I always keep saying. നമ്മളെ പോലെ ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര ജോളി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കാം, ബട്ട് യുവർ പാർട്ട്ണർ നീഡ് നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് നമ്മൾ ആസ് ടൈം ഗോസ് ഓൺ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് യുവർ പാർട്ട്ണർ ലൈക്ക് യു, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ പാർട്ട്ണർ വിൽ മേക്ക് യു ലൈക്ക് ഹിം. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കല്യാണം വേണ്ട എന്നൊന്നും വെക്കേണ്ടൊന്നുമില്ല. ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് പേഴ്സൺ. ചിലപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം. ഗോ ഹെഡ്, ഗെറ്റ് മാരിഡ്, ആൻഡ് ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ആസ് ടൈം ചേഞ്ചസ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. സോ ഹി ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഹാർട്ട്, ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി വിൽ ചേഞ്ച്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുടെ പാസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രസൻറ്റിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത്. ബിക്കോസ് ദ മെയിൽസ് ദാറ്റ് കംസ് ടു മീ ആസ് ആക്ച്വലി ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് വിച്ച് ദേ വോണ്ട് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ടു യു ഓൾ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് പാസ്റ്റിലുണ്ടായ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പാസ്റ്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇഫ് യു ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് ദാറ്റ്, ആ ഒരു ഒരു വിഷമമുള്ളൊരു ഫീലിങ്സൊക്കെ, ഇനി എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ, ഇനിയും എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ, പെൺകുട്ടികളെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല, ആൺകുട്ടികളെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തോട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോയി ചാടാതിരിക്കുക. ആ ഒരു തോട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി മൂവ് ഓൺ ഇൻ ലൈഫ്. ബിക്കോസ് യുവർ പാസ്റ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് പാസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് 60 to 70 years ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ദിസ് എർത്ത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ മൂവ് ഓൺ ഇൻ ലൈഫ്, ഗോ ഹെഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. യു ഹവ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു എക്സ്പ്ലോർ, ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു മീറ്റ്, ആൻഡ് യു ഹവ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ലവ്. സോ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് ബി അറ്റ് ദ പ്ലേസ്. അല്ല, പാസ്റ്റിൽ തന്നെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ആരും ശ്രമിക്കരുത്. So to all the lovers and all the loving people out there, what I have to tell you is that keep loving, keep all the enjoyable moments cherished, and നമ്മളെ ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. With that note, ഇന്നത്തെ Fall in Love ഞാനിവിടെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. Do write into me at fallinloverosebowl@gmail.com എന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക്. Till we meet again, it's Cynthia signing off. Bye bye.